A ver, déjame buscar a Alex Jones para que ustedes vean quién es Alex Jones. A ver. Es este tipo que está aquí, se los voy a mostrar. Mira, antes de ir a Alex Jones, mira qué interesante, yo no había visto esto. Me interesa verlo porque yo no había visto esto. Declaraciones impresionantes de Michael Jackson en 1996. No lo había visto. Pero ya que estamos, vamos a meterle, a ver qué onda. Lo que le pasaba en la nariz, boludo. ¿Qué le pasaba en la nariz? En serio, cuando ustedes ven una persona así, no hay algo que les llama la atención. No hay algo que les dice, uff, aquí hay algo que está mal. Y yo sé que la infancia de Michael Jackson fue complicadísima por todo lo que le hizo al padre. Lo hicieron pasar por unos procesos dificilísimos. Pero igual, o sea, esto está jodido, bro. Esto está jodido. She can't stop her from making this. There's nothing you Some can do. chamomile tea over there that might settle it down. First problem is it might put you to sleep. You're welcome. Yeah, Mr. Jackson, in the latter portion of 1993, there were some allegations leveled at you concerning improper conduct with some young boys. I assume you're familiar. ¿Por qué mierda a ti te están acusando esto y tú te estás riendo, boludo? No entiendo una mierda aquí. Uf, hoy vine para enojarme, boludo. ¿Por qué entré en estas mierdas, boludo? No sé por qué entré en estas mierdas, boludo. With the fact that those allegations were raised, is that right? Yes. In fact, there was ultimately at least 2 grand jury inquiries into that I am currently aware of, although counsel tells me there may have been a third. Were you aware that a grand jury investigations were conducted into those allegations? Yes. Strike that. Did you know at the time that the grand jury was investigating these matters that they were in fact investigating? In other words, you didn't find out after it had completed. You knew in advance that people were being subpoenaed to testify. In advance? Yeah, poorly phrased. Let me rephrase it. ¿Por qué se ríe? O sea, es que no entiendo nada. It is my understanding that some of Neverland Valley Ranch employees were subpoenaed to testify before the grand jury. Do you know that to be the case as well? Yes. Are you familiar with a person named Jordy Chandler? We're not going there. Don't answer. We're not going to get into who. Bro, esto es recontra turbio, bro. Esto es recontra turbio. En serio, o sea, la gente que defiende a Michael Jackson de todo y todo, cool, bro, son las élites y todo, pero esto es turbio, bro. Esto es recontra turbio, bro. Ah, que estaba drogado aquí para la interrogación, lo drogaron. Ah, ya, boludo. No, es que al final nunca tienen la culpa de nada, ¿eh? Esta gente nunca tiene la culpa de nada. Va a resultar que si yo me compro una casa en la que meto una finca entera, en la que meto un montón de niños y le pago a los padres para que esos niños se queden a dormir en mi casa, igual, o sea, es que esto es impresionante. He knows and doesn't know. If you want to ask a question, go ahead and ask it. But I believe it's beyond the scope of discoverable matters in the case. Whether he knows of Jordy Chandler? Right. You're not going to allow me to ask ¿Qué te pasa, bro? him any questions about Jordan Chandler in any fashion? We'll take them one by one, but I can't ask him whether he knows him. I suppose that would sort of preclude other ones, don't you think? yeah, probably would. And may I ask, for the record, what the basis upon which you are going to refuse to allow this witness to disclose whether he knows Mr. Jordan Chandler? As you know, counsel, during the course of discovery in this case, you have already gone into, and I think Mr. Sanger has already gone into, at some depth, a deposition that was taken in the case of Jordy Chandler versus Michael Jackson, given by Adrian McManus. There are issues that are certainly relevant to my interest as to why you inquired as to those depositions that Adrian gave. Sí es cierto And que you're la now- infancia de Michael dicen que fue traumática, que desde chico lo hacían Sí. hacer el delicioso y que básicamente lo explotaban, pero eso no te da ni la más mínima justificación para de grande ya sabiendo que es bueno y que es malo hacer lo que hizo con niños. O sea, en realidad yo no me estaba refiriendo a eso. Hay otras cosas que Sí es dicen cierto que la infancia de Michael dicen que fue pusiste traumática, dos que veces, desde ¿no? chico lo hacían hacer el delicioso y que básicamente lo explotaban, pero eso no te da ni la más mínima justificación para de grande ya sabiendo que es bueno y que es malo hacer lo que hizo con niños. El tema con esto principal, porque no es a eso a lo que yo me estaba refiriendo, yo lo que he leído, hasta donde puedo leer con respecto a la infancia de él, es que para que la voz no le cambiara, pues recuerden que él cantaba desde niño, para que la voz no le cambiara, a él le pusieron bloqueadores hormonales que impidieron, lo mismo que le hacen a los supuestos niños trans. Entonces eso te impide desarrollar como hombre, ¿no? Eso te impide tu desarrollo normal, pero era para que las cuerdas vocales no le cambiaran. No sé si eso será verdad o no. No lo sé, gente. Es complicado, pero nuevamente, eso no justifica nada de esto. Eso no justifica nada de esto. Oh,
Tengo un ilustre suscriptor, Ludwig von Mises. Boludo, impresionante, impresionante. Eso es falso, Green. Ok, puede ser que sea falso. No tengo idea, boludo, porque ya no sé con estas historias, ya no sé lo que es verdadero y lo que es falso, de tanta mierda que se ha hablado y tanta mierda que se ha metido. Ya no sé qué es. Esto es lo que tengo, o sea... mi referencia es esta. Un tipo que le preguntan por alegaciones de hacer lo que hacía con niños y se está cagando de la risa y tiene esta cara, boludo. Esto es lo que tengo. O sea, es lo único que estoy viendo. No. Más allá de todo, porque están los que dicen una cosa, los que dicen otra. Lo que tengo es esto, boludo. Esto es lo que tengo. Now telling me I can't even ask whether he knows the man or go into any such areas? Yeah, let me Isn't there cover a that. quote that comes to mind of what's good for the goose is good for the gander? Oh, come on, Counsel. What, Aesop's fame. Let me just make sure my understanding is clear. Is it your position that you will instruct Mr. Jackson not to answer any questions that pertain to the issue of Jordy Chandler in any way, whether it be claims leveled by Jordy Chandler, if any, or discovery in the Jordy Chandler case vis-a-vis Adrian McManus's deposition and allegations that she testified falsely? Any of that you're not going to let him go into? Bro, tengo una pregunta para esta gente. ¿Qué le pasó en la nariz, boludo? ¿Qué onda? ¿Qué le pasó en la nariz? Los que lo defienden y todo eso, mi pregunta es ¿qué le pasó? Se operó 2 veces y se la dejaron así, boludo. ¿Y por qué se operó? ¿Por qué se operó? ¿En serio ustedes no ven que hay algo raro con esta persona? O sea, la gente que lo defiende, de verdad ustedes no ven que hay algo rarísimo, pero súper turbio con esta persona. O sea, es que para mi gusto se ve a simple vista, pero entiendo que los que son recontra fanáticos lo van a defender, ¿no? A toda costa, pero, no, es que... That's right. I believe that's correct. With respect to the motivations that are, in your view, germane to the allegations made in the complaint, my client has testified that he knows nothing about those matters that you want to explore his motivations on. So therefore, there's a lack of foundation. But let's just go do what you want to do. You've raised something that sort of catches me by surprise. You say your client has testified that he knows nothing about these matters. Is this at today's deposition you're referring to, or some other deposition that I was not present in? Today. That is strange, since I have not asked about that issue until just now. I have not asked about the allegations specifically. I have asked about investigation. Se está muriendo. Pero ¿por qué te ríes, brother? Were you aware that Jordan Chandler or his family on his behalf filed a lawsuit against you? Yes. Okay. Were you aware that at some point in time in that lawsuit, Adrian McManus gave her deposition? I'm not positive. Your answer confuses me. How do you mean you're not positive? You don't know whether she gave her deposition or not? Exactly. So then, if I understand it correctly, you are not going to allow me to go into any areas in connection with Brett Barnes. Is that right? Well, you can ask. There's nothing I can think of. But I'm not going to categorically say you can't ask anything about him. But I don't think there's anything relevant. So irrelevant Si no hay nada relevante y es tan irrelevante, ¿por qué no se le puede preguntar? that I'm not inclined to let you get into it unless there's an area that you believe is directly tied to the case. Well, I believe it, but I have a feeling that my believing is not going to convince you of much. To your knowledge, Mr. Jackson, were you ever accused of having sexually molested Brett Barnes? Won't answer that. Do you know a person by the name of Macaulay Culkin? Yes. No. Catch your answer. So you're going to let him answer questions about Macaulay Culkin? Let him answer that one. To your knowledge, were you ever accused of having sexually molested Macaulay? That's an instruction not to answer on that one. Bro, está re turbio. Hola Oscar, perdón por interrumpir, pero ¿de qué se trata el día de hoy? Bro, no sé ni de qué se trata el día de hoy. Saltamos una cosa para otra y terminamos en... Hola Oscar, perdón por interrumpir, pero ¿de qué se trata el día de hoy? Esta mierda está leyendo 2 veces los superchats, no sé por qué. 2 veces los está leyendo, no tengo idea del por qué. Bro, esto está demasiado turbina para mi gusto. Los que quieran seguir defendiendo a Michael Jackson, o go for it, man, go for it. Los que quieran defender a Andrew Tate, go for it, man, go for it. Los que quieran defender lo que está sucediendo con Ryan García, que ojo, ojalá y le mejore todo pronto. Ojalá y todo le salga bien, ojalá y todo. Boludo, y las cosas returbinas que tengo hoy, man.